Bom, let's go. Vamos gravar aqui mais umas secundárias. Quais secundárias que vale a pena fazer? Mestre de si, de olho no céu, erros do passado. Acho que eu vou fazer essas 4 aqui, que estão aqui. E daí depois eu penso no resto. Vamos lá. Vou fazer essas 4 secundárias aqui. Sid, do you... By all means. It's my old master. Minha antiga mestra. Seems there's no escaping her. She found some way to send me a letter. Ela me mandou uma carta. Something else. Records from a Waloed prison. Seems they were keeping a lot of bearers there. How did she come by such a thing? Finding bearers always was her strong point. And it seems the cells of Balmung Dark are full of them. Foreign captives. And even better for her. Bearers with no one to look after them. When... Leaving the bearers to be liberated. Deixando os predadores para ser libertados por qualquer um que aparecesse. Sid, I'd like to believe, and while I'm well aware that you've forbidden Cursebreakers from traveling to Waloed, I can't let those bearers die in... Bora? We'll be needing... Does that mean... I'm making an exception, and we stay no longer than we have to. Ash is an inhospitable place at the best of times. Thank you, Sid. There was Tinha nome no registro da prisão. Nome do meu passado. From my past. Chadwick. Chadwick? Another of my former master's protégés. The thought of him held captive. He must be very important to you. He was. Then we find him. The entrance to the prison lies in the shadow of Ravenwit Wall. A sombra dos mares e Corvo Valdax. We should head there as quickly as we can. As do I, Doris. Ok, mestre de si. Tá, a próxima vai ser essa aqui, penas de passado e futuro. Ah, uma missão do Gav, legal. You alright? Something troubling you? No more. It's just... Eda's baby will be coming soon and I wanted to make something for it. I'm sure she'd like that. Back in the north, families would always make gifts when a bairn was on the way. Yeah, let the little tykes know they were welcome in their new homes like. So? Well, the problem is that Eda's due any day now, and I don't know if I'll be ready in time. Ajudar o Gav a completar o presente? Is there anything I can do to help? All right then. O que exatamente vamos fazer? Amuleto. Not just any. No. One made from the feather. Que seja feito com pena de chocobo prateado. There's not lucky in all the realm, or so we used to say. Thing is, they're hard to come by. Had Otto and Karen check with their suppliers, but... Only the big day is fast approaching. And that's all you need. A feather. Uma pena. Bird whose horse it's attached to, aye. I was gonna stop... Well, there's no shortage of those passing through Martha's. I think I might make that my first port of call. I'll let you know if... You're a good friend, Clive. Ok. A própria Ambrosia não é chocobo prateado? Pega dela, pô. Nossa, eu não fiz as caçadas ainda. Ai, tem muita coisa pra ser feita nesse jogo ainda, meu amigo. Vamos ver aqui. Qual que é essa aqui? O que houve? O que deu? Sid, you have to help us. What? No? Well, yes. It's Miss Mididol. She's been acting strange. Senhorita Mididol anda estranha. Ela não She aparece. is. She acts like we aren't even there. Her head's in a crowd. Anda Clouds. muito distribuída. What I said. In the cloud. Well, she does have a lot on her mind. Not long ago. Right after she got back from saving you from... Then it's probably just about the Enterprise. It did... You didn't break it, did you, Sid?
Don't listen to her. Even if you did break the Enterprise. But who's gonna put Miss Mididol back together? Okay. Why don't I go and see if I... You do that. She's in her dungeon. Don't scare him. It's not a real dungeon. Thanks for the warning. De olho no céu. Fale com Mids. Não tinha uma quest aqui? Ah, eu acho que... Peraí. Erros do passado? Onde é que tá essa quest erros do passado? Ah, é lá em cima. Miss Shirley says your books made quite an impression on children. You've inspired them all to become writers themselves. What the fuck? Onde é que é isso, velho? Não, velho. Onde é que é isso aqui? Pá, que deve ser com a Mid também, a quest. E eu não tô me ligando. Será que é aqui? Não é aqui não, velho. Abaixo de mim. É ali embaixo, é com a Mid mesmo a quest. É na parte de cima e eu sou burro. Ali, ó, falei. I will not let them be forgotten. Sid, may I have a moment? Of course. Diga. It is an honor to finally speak. My name is Herman. Meu nome é Herman. Been with the Curse Breakers. I wish to be deployed to Ash. Quero ser enviado para cinza. No. The lands across the Narrow are too dangerous. I will not send good men and women to risk their lives needlessly. Why would you want to go back? I need to retrieve something. Preciso buscar uma coisa. I was raised in an orphanage. Conservatório Badback. Ah, eu passei nesse lugar. I was held captive Fui there. mantido lá em cativeiro. A place of nurture. It existed solely to turn bearer children into mindless weapons. We were tortured until we Nós feared fomos no torturados até deixarmos de temer a dor. Atormentados até nossos corações se tornarem pedra. and Caramba. whoever survived long enough to become tools of the last king. I can't imagine. I lost so many, but they must be remembered. They cannot fade away, faceless and forgotten. The Institute was run with military precision. Every child measured. Every Caramba. Sid, allow me to travel to Ash and recover the registry. Tá bom, eu vou. You're a good friend, Herman. But the fact remains that Ash... Sid, Too dangerous for you, Herman. I'll go to Badback and find the register. you will? I won't let you risk your life. I don't. You can start by telling me where I'll... Vida Grace. Escondido numa floresta com vista por planícies. The mother. Eu já vi, eu já fui lá. Tá, beleza, temos 3 quests. Daí a última quest... Não, é isso. Foram todas. Vamos fazer, bora fazer as quests. Ned, if you have a... That's it! I knew it! The answer was right! If this doesn't steer to the skies... To the skies? You aren't trying to give the Enterprise wings, are you? What else would I be doing? The children seem to think you're avoiding them. They're worried about you. Is this really so important that you need to shut yourself away from everyone? The Enterprise is already the fastest ship in the realm, and that's with the sea beneath her. But what if she weren't bound to the waves? Well, it's not fair. The gods get the skies all to themselves, so I'm gonna do something about it. The Fallen had their chance, but they relied too much on magic.
and see where that got him. But not me. Well, almost. First, And is that a one-woman job? are you volunteering? I'll have you know the Enterprise is my boat. If her godfather's offering to lend a hand, I'll be... First, I'll need oil, and not just some old drippings from Miss Molly's spits. Then I'll need some bone, or shell. Like... If it's beast bones you're after, I'm sure that... No, they'll know where you might find some. You're the one who offered to help. Speak with one of the curse breakers before I set off for Old Hill. Eu peço ideias. While I'm there as well. Pedir ideias. Como assim, cara? Pedir ideias, cara. Ok, vamos lá. All right, Sid. Only if you earn it. Mid needs a piece of light but durable. Pedaço de osso leve e durável. Most bones are the same. If it's durability you're looking for, shell will... I do. Will any old adamantus do? Well, with shells, the older the harder. Uma antiga da Manduga Ancient adamantus down in ancorava perto de Udbiza. but don't expect to make quick work of... I'll keep that in mind. Ok. Obtenha óleo e derrota uma tortuga desértica. Ok. A tortuga desértica. Vamos lá, vamos primeiro fazer a missão número 1. Que é lá em Waloed. Muralhas de Corvoldas. Let's go. Esse pá que era um lugar que eu não consegui entrar. É bem aquele lugar ali, ó. Treva de Balmunga, que eu não consegui entrar. Pior que fica perto de duas coisas, né? Fica perto desse erros do passado aqui, que é o orfanato, e fica perto disso aqui, que é a arena. Legal. Doris is waiting for me near Balmung-Dark. The longer she's out in the open, the more likely she is to be found by a Kashyyyk. I need to hurry. Onde é que tá? Ah, caguei pra ti. Não vou lutar com vocês, não. Vai, toma. Easy win. Tem cara de arena isso aqui. None manning the gates, no. It's a different story inside, though. The corridors are crawling with the Kashyyyk. If Chadwick was being held here, I worry that he may... Don't give up hope just yet. Let me check the ground floor. Then I'll search the upper level. Good luck, Sid. God luck. Just Vai hope abrir nothing os reflects portões? inside the walls. Bad enough to turn a bearer. I hope not. Locked up tight. Ué, eu não consigo abrir? É o outro lado que eu tenho que ir? Tá bom então. Doguinho tá no nível... O Doguinho não tá no nível máximo? Que curioso.
Tem mais uma quest de upgrade dele? E eu não sei? Isso aqui. Memorando sobre a alimentação da fera acusa. O bem do abastecimento nos deixarão com recursos suficientes para alimentar a acusa sob nosso cuidado. Portadores designados lutaram do lado dela em uma batalha durante seu treinamento, observando a sequência a fera entrar em um estado de contentamento visível para se alimentar assim, sugerindo que portadores vivos podem ser até sua fonte preferida de sustento. Caraca. They were feeding bears. Caramba. Os caras estavam dando os malucos como comida pro bicho, velho. Que desgraça. Recomendações sobre utilização. Cativa os portadores serem enviados para atrair o foco do inimigo e a fera seja solta logo depois na briga para conseguirmos o benefício máximo com o mínimo de perdas de vidas walowdesas. Minimal loss of Waloed alive. Even the Imperials take better. É. Tratando os malucos como bucha de canhão. Ô, caramba. Sai fora. Invocado. No sign of any bearers yet. I hope you have better luck downstairs. Titan! Fire again! Ah, esse aqui tá aberto. Beleza. Chave? Não. Ué, isso aqui abre de alguma forma, mano? Como é que abre? Isso aqui não abre. Ah, daqui a desgraça da chave, pô. Treva de Balmung. So this place, and I doubt they'll have taken the... Nothing but a caching down here. Hopefully things are looking better upstairs. I should go and see how Doris is getting on. No lock downstairs. I know. I've been reading bearers die every day in service of their masters, but this is pitting bearers against a wild beast armed with nothing but their wits. And not just those who could fight, but Não só os que the podiam lutar. elderly, Os idosos, children as even, crianças. and those who wouldn't E or quem se couldn't recusava were era descartado. disposed. I'm afraid. Then we're too late. Don't say that. A key. But it
Ah, beleza. É a porta lá de baixo. Perhaps it will fit. Finish up here. All right. Let's see what we can find down here. Amber. Eita, tem alguém vivo aqui? A survivor. Droga. She sounds close. Sobrevivente. There's no need to be afraid. Are you alone? Some of the guards, they're still here. But everyone else. Todos os outros foram devorados pelo monstro. Thank the Founder. It was worth our coming. Ready when you are. You poor thing. Did Jadwick send you? What? He fought the monster. Distracted it so I could run away. O cara enfrentou o bicho. Must have sent you. Where is he? Ele abriu sua cela. Chadwick. Was that? We have to get out of... Doris, keep the... All right. You put that bear Acabe com a raça. Acabe com a raça do bicho. Vamos... out there waiting for Ô, me. louco. É um berremote. Ô, louco, meu. É um berremote. Carai. É um berremote mesmo. Trocado. Vamos lá então. Só tem uma potion. Quero ver. Agora eu quero ver uma potion contra um berremote. Quero só ver. Essa aqui podia ser uma caçada, né? É uma caçada! Caraca, é uma caçada mesmo. Let's go. Will wreak havoc if it ever leaves the prison. I can't let that happen. Ô, desgraçado. Ah, pô, porque tu esquivou, mula? Cometa. Ah, desgraçado. Pera aí. Fuck you. Gostou esse corno? Ai. Cometa de novo? Sério? Ah! Droga! Isso não é bom.
Nada bom. Ah, morre. Engraçado. Bora. Toma. Kamehameha. Cometa de novo. Ah, desgraçado. Cura. Heal. Ah, véi. Ah. Onda. Toma. Ah, não tá bom. Isso não é nada bom. Cura. Eu vou esse corno. Ah, de novo isso, cara? Cura. Agora tu cai. Bora, queridão, cai aí. Toma. Morreu. $15.000 de dinheiros. Grilhão de berremote. Uf. Sid, I'm fine. no. What is it? Mas o que é isso? Diary. Um diário. I gave it to Chadwick before we went our Dei para separate ways. Chadwick antes de se separarmos. He was here. I'm sure he fought bravely to the last. Chadwick. You fool. Come on. We have to get her back to that. No. I'll see that she's looked after from now on. Algum tempo depois? From what I hear, you've barely left the girl's side in days. She is. I thank the flames we found her. I know. But we did. I'm sorry we weren't... There's no need to apologize. How he fought to the bitter end to save her. That's the man I remember. I wish I could have met him. I'd like to hear more about your past. If you don't mind, that is. Of course, you already met my former master. She trained Chadwick and I to do two things. Eu e Chadwick fomos treinados por ela para duas coisas, matar e obedecer. Nenhuma oferta chegou a ser alta o suficiente para fazê-la abrir mão de nós. But we could never quite shake our doubts about the things she made us do. So we escaped. But staying together was out of the question. They would have found us too easily. After so many years of training, the pull to serve was always strong. It scared me to think he... But even in captivity, the battles he fought were his own, and he died not as someone's tool. Ele morreu não como instrumento de alguém, mas como herói. Maria is proof of that. And the curse breakers will show them how,
I'll fight until my dying breath to see it done. Thank you, Doris. We'll be counting on you. Caiu, mas caiu lutando, né, bicho? Será que o diário dele vai ser como colecionável? Se pá que sim, né? Ah, não. Alento da escuridão Gungnir. Ah, eu achei que ia entrar como colecionável o diário dele. Pelo visto, não. Beleza. Viagem para o Conservatório Badback. Nossa, foi 30 minutos só nessa quest. Braba demais. Vamos lá. É aqui, né? Se bem que é mais rápido indo daqui, né? Fica mais fácil. Ready, go? Yeah! É por aí. Droga! That'll do, girl. This must be the orphanage. Hopefully the registry's still here. Lear. Cronograma de treinamento. Parte pesada. Fim de saco sério durante o tempo determinado. Fornalha. Intensidade do fogo aumentará gradativamente. Combate real. De 1 a 3. Cães infernais dependendo do desempenho. Conditioning. This is nothing short of torture. O Reino de Waloed incorpora por meio deste a instituição onde portadores jovens receberão a oportunidade de oferecer seus serviços ao Estado como soldados. Os recrutas que sucumbirem à maldição dos cristais ou por outros motivos serão descartados sem hesitação. O cemitério é exclusivamente reservado para os não amaldiçoados. O descarte de portadores dentro de seus muros será punido com a morte. Disposed of. Herman wasn't exaggerating. It's a wonder he survived this place. I need to find that registry. Eu recentemente soube que minha própria filha estava entre as crianças que viraram pedra devido ao treinamento brutal que eu a sujeitei. Eu quase não pensei mais nela desde que entreguei às autoridades quando ela ainda era bebê. Mas as investigações com os militares confirmam que era ela. Tenho torturado o sangue do meu sangue. E agora eu a vejo em todo lugar. Hoje uma das crianças sorriu para mim, na esperança de receber alguns dos restos da minha mesa. Era o sorriso dela, o sorriso que ela herdou da mãe. A mãe que eu matei por dar à luz a uma portadora. Os fantasmas delas voltam para me assombrar. Minha filha, minha esposa, todas elas, todas as crianças, muitos morreram pelas minhas mãos. Não aguento mais a culpa, por isso eu decidi que amanhã também morrerei. Será a última ordem que darei àqueles coitados. O último tormento ao qual eu os sujeitarei. Eu comandarei. Nossa, eu comandarei que arranquem cada membro meu e enterrem meu corpo amaldiçoado sob a árvore branca, cujos galhos retorcidos se viram aos céus em súplica. E ao meu lado estará a minha vergonha, a minha maldição, o registro dos nomes de todos eles, todos a quem eu fiz mal. This reads like a suicide note. Did the director go through with his plan? There's only one way to find out. Caraca, mano. Esse jogo tem umas paradas bem pesadas, meu amigo do céu. Se você só aperta yes e segue, tu nem nota o quão pesado é essas coisas escritas que os cara colocam, mano. Isso é louco.
forked white tree. Uma árvore branca bifurcada. Could he really be buried here? There's something hidden among the roots. This must be the registry. Registro de perdas de portadores. 10 anos, petrificação. 9 anos, sucumbiu ao treinamento. 12 anos, petrificação. Caraca. E vai seguindo. Isso é o dia, o ano e o mês. Dia 17, mês 8, talvez. Pelo que eu tenho a entender. E vai seguindo. So many names. This place was a slaughterhouse. But where is the architect of all? It was only a matter of time, I suppose. This place is cursed. Desgraçado. O corno, pera aí. Desgraçado, pera aí, calma aí. Faz tanta pressa de apanhar. Tudo bem, então você conseguiu me deixar puto. Então tu quer tancar? Então tanque isso aqui, ó, corno. Caraca, ele tancou mesmo. Que isso? Caramba! Ô, corno! Vai lá, corno. Tanque isso aqui. I'm done here. Let's get the registry back to Herman. Tá. Fale com os comerciantes no repouso de Marta. Obtenha óleo em Alda Hill. Derrote uma tortuga desértica em Corava. Vambora. Tá. Pra entregar os registros no esconderijo, faço depois. Secundário número 2. Obtenha óleo em Ada Hill. Onde é que eu obtenho óleo?
It's well. After what happened here, it's a miracle there was any left at all. This should be enough. Beleza, pegamos o óleo. Agora onde é que pega isso aqui? Isso aqui é o quê? Apenas de passado e futuro, tá? Isso aí eu vou ver depois. Onde é que é o negócio? Aqui. Olho no céu. Derrota uma tartaruga. Let's go. Vai pra direita e segue reto. Here we are again. Carava. If you were a tortoise, Togo, where would you hide? Acho que é aqui. Ali? Looks like we found him. Kamehameha! Soil and stone! Oh shit! Beleza, pegamos o item. Entregue os materiais para Mid. Beleza. Tá, agora o próximo passo é fale com os comerciantes no repouso de Marta. Let's hope one of the merchants here has what Gav needs. Excuse me. Oh, well. A silver chocobo feather. Oh, or maybe not. Though you're not the first. There was a man stopped by the rest not long ago, claiming he was attacked near some guide hovel. Most took him for a braggart. We'll see. Beleza. Tá, tem que falar com todo mundo aqui. All for making this town a welcoming place. Ué. Just because the heavens have gone to rack and ruin, you don't mean we have to. I've got greens of all shapes and sizes. Colours. How do try? You've the look of a man who could do with a new whetstone. Or perhaps a bawdy etching of the Vicerine. I'm looking for a silver... If that's the case, no one has seen a silver chalk. Word is they were all hunted for their feathers. Some northern nonsense about... If any are still out there, You're probably right. Ok, nada.
doesn't still hurt, does it? Can I help you with something? You wouldn't happen to sell silver chocobos? Ideally, but if it's fancies you're after, Trilha de Hinahon. try Rhiannon's. Was a silver chocobo seen there? Oh yes. It wouldn't be the first time. Tá. A silver chocobo sighted in the hills near Rhiannon. Trilha de Hinahon. Não é muito longe. Vou por aqui mesmo. Sounds almost too good to be true. But since I'm already here. Can hardly make out what Bora, Berg, corre. É por aqui, mas deve ser nesse beco aqui. Drags. We don't live like bandits for a change. More tracks. The chocobo was here, and recently. Perhaps it still is. I don't hear anything. Ah, é um ninho. Well, I'll be damned. Ah, é um casal. It's all right. Just borrowing a feather. Hã? Thank you. Let's get this back to Gav before they change. Legal. Um casal de chocobos prateados. Ok, entregue os materiais para Mid, entregue os registros para a Irma e entregue a pena de chocobo para Gav. Vamos lá, vamos entregar tudo. Tá, lá tem uma coisa. Eu vou entregar primeiro pro Gav e depois eu vou lá e faço uma viagem só. It was no trouble at all. Ah, I appreciate it. o cara ali, o pupila batedor. Legal. Ele vem aqui falar com o Gav, maneiro. Clive, how'd you get Any luckies? Tá na mão. crystals? Where in the hell did you find it? It's a long story. Right there on the road to East. Everything up there's been abandoned for years. The empty cabin made for the perfect shelter. Though I fear my presence may have forced the poor creek. Don't blame yourself, Clive. The Blight's right on Eastpool's doorstep. They'd have had to move on before long. They'll find a new home. After all, that's what us endangered animals do. Anyway, what matters is, you managed to nick us one of their quills before, and now all that's left is to... I didn't know you could carve. Reckon there's a lot you don't know about me. Like the fact I'm as good with a whittling knife as I am with a sword.
And that bone Ember gave me's a dream to work with. What did you say it was from again? An Avis? But it weren't your Avis, Sid. I slew one of my own at last. Ah, So que all those maneiro. moments in the pit finally bore fruit. I'm proud of you, Ember. Don't speak too soon. I ain't done my trial yet. There we go. Maneiro. Ele tem um desenvolvimento. Será que ele tem um desenvolvimento se eu negar a entrada dele pro esconderijo? If you ever hang up your scouting cap, you'll be able to make an honest living. Now will I? I should go and see if... Give it one best. You can give it to yourself. Cara, ela tá tão na sua. Onde é que é? Enfermaria. I don't want Gav to give up being a scout, honest. Maneiro isso, cara. Será que se eu disser não lá na parte do Ember, qual que será que é a linha de diálogo? Eles convencem e aceitam ele do mesmo jeito ou o quê? Só testando pra saber. Vamos lá, enfermaria. Ah, my lord. How are you feeling? Well, thank you. Is... Wrong? Go on, please. It's beautiful. Did you make it? We did. Aye. It's from all of us here at the Hideaway. Your new family, like. It's a good luck charm. We may come up north when it burns on the way. I mean, a bit... Oh, I hope you like it. Gabi fica até gago. I thank you, my lords, for everything. If there's anything you need. I will. Clive. Fancy a swift off? I could be convinced. Don't you think you've had enough? No, we're celebrating. I'm gonna be a father. I think Edda might have something to say about that. Eu vou ser pai. You know what I mean. Bit of light in these dark times. Wasn't long after me 10th name day. My mum told us she was with child again. Minha mãe disse que estava grávida de novo. Fucking moon. I was looking forward to having a little one to lord it over. What with me being the runt of the litter. Thought I'd finally have a chance to prove to the world that I could be a big brother. Imperials came the day she went into labor. No dia que minha mãe teve a bebê, os imperiais chegaram. Eu ganhei minha irmãzinha, mas depois ela se foi. Family gone in a blink, while I hid in the cellar like the spineless little arsehole I was. Great brother I turned out to be. I'll never be a leader. And I'll never be a hero. I'm just a daft little dog who comes running when his master calls. I'll never be like you, or Sid, or Jill, or even Torgal. Have you finished? Maybe. Do you know why you're our best scout? Porque é o único? Because you don't need anyone
anyone to hold your hand. Without your resourcefulness, your courage, your determination, I don't know where we'd be. Maybe hanging off a cliff like, That was only the once. Exactly. You learned from it. And here you are after Founder knows how many missions, stronger for everyone. And let's not forget Rosalith. Who was it who freed me from the dungeon? Who was it who ran to Jill's rescue? That would be me. Because you're our brother, Gav. My brother. Your brother. Which means that when the time comes, I get your room. And your sword. I may have had one too many. You may have had 10 too many. I said I was thirsty. Better get back to work anyway. Clive? What is it? Thanks for, you know. I know. Aí, cara. Legal o destaque de cada NPC aqui. Hidromel do Inverno. Mais um colecionável. One of these days. One of these days, I swear it's gonna be me who drinks you under the... If by under the table you mean retching on my boots half the night, I reckon one of those days was yesterday. Ha ha. But just wait till we crack open the bottle I left in your chambers. That stuff's strong enough to burn the horn. Sounds like I'll be needing some new boots. Do you think they'll come back? Ok, agora as outras duas secundárias. Erros do passado e De Olho no Céu. Nossa, e tem mais caçada. Ah, é isso aí, cara. Nossa, não, eu tenho que fazer as caçadas ainda, mano. Vamos ver. Nossa, liberou mais ainda. Que isso, liberou mais, velho. O Saqueador Sem Mestre. A Lua de Sangue. Porteiro do Submundo. Rapaz. Mid. Aw, you make it sound like I asked you to save the world or something. Tell me, this is all... It's most of Ah, não. After... And a cogwheel. Uma roda dentada. Tiny one. Gear's that smaller a bastard to make, and I may have lost the... wait. The children. When they took apart your scales, there was a tiny brass gear. Now that I think about it, they didn't... The young'uns? But why would the... You know what? I don't want to know.
I'll keep working on the model. You go and find that cog. Caraca, aquela engrenagem que era inútil é para isso que serve? Uau. Has Midadol mentioned a new project yet? I hear that you traveled. Did you by any chance recover? I did. Yes. If I the bearer, Regis. The director was a brutal man. He got no worse than he deserved. The registry was all I found beneath the tree. There was no sign of a body, or any record of what happened to the children after the orphanage closed. I pray that at least some of them survived. All their names are here. The ones we lost. My friends. My light in those dark times. I can still remember their faces, like it was yesterday. Children who were taken from their bunks in the morning, never to return. No explanation ever offered. They'd be happy to know that you survived, Herman. But why did I make it out alive? It's not your fault. And blaming yourself won't bring them back. See that their names live on. That way, at least. Thank you. I'm going to write a book. An account of the horrors of Badbach. All of Valisthea will know, and in the name of those I lost, I will not let it happen again. Neither will I. These records would have been buried for all eternity, were it not for you. Alento do gelo e hipnose. Ok, fale com as crianças no átrio. Has Midadol mentioned a new project? Sid! She was in hiding. She's just busy working on her next. A new invention? Is it an airship? Do you think she'll let us help? That just so happens to be why I'm here. She needs a brass gear. Engrenagem de metal. Oh, the one you forgot! We saved it, just in case. Since your lesson, we've been disassembling all the pieces that are left over. We keep under our beds, just in case. That's good to know. É. Look. I found it. Is that all? Just... That's all for now. Thanks, Sid. Ok. Tá na mão. Well, They did. will it work? What exactly are you going to use it for? Only the most important job of all. The wings aren't going to move on their own. But with the... well, you just wait and see. Será que ela vai montar agora? That should do her. Ah, é o protótipo na maquete. Não vai dar não. Titan's tits. It wasn't supposed to fly, was it? Of course it was supposed to fly. Wouldn't be much of an airship if it didn't. Não era pra voar, né? Claro que não. Honestly, these bloody engines are driving me mad. I was so sure this would be the day she soared.
The mithril engine was made to make dreams come true. But maybe this is one dream the world's better off without. Show folk how to take flying. It won't be long till they're raining death down on each other. People will lose their homes. Children, their mums and their dads. Like I lost mine. I'm sorry. So am I, Clive. So am I. Sorry that I have to choose. Do I follow my head, or do I follow my heart? Good question. The first time I stood on the deck of your ship, felt the wind in my hair. It was like I was flying. But imagine how it would feel to actually do it. My dad always said there were two ways of living life. Chasing a dream or shuffling to your grave. And he were right. Right about a lot of things. Not that I like to admit it. People need dreams to chase. Especially in a world like this. Right. When this is over, I'm gonna take all my mithril engines to Zemeckis and sling them over the edge. Oh. I won't have my dream end up turning into someone Eu else's. vou deixar aqui meu sonho se transformando no pesadelo de outra pessoa. All that hard work. All that hard work will not be used for war, Jamie. But it ain't like it'll be gone. Tell me, Clive, have you ever been on a treasure hunt? Not since Joshua and I were boys. Why do you ask? Because I'm gonna bury the engine schematics and leave behind a little riddle telling people where to find them. A really hard one, so that only the most dedicated dreamers will ever be able to work it out. Ooh, I can picture it now. Some daft general squinting at the words with a gormless expression on his mug. Like that one, yeah. Right. Of course, if I'm putting this engine at the end of a treasure hunt, I'll still need to make it a treasure. Won't be much of a prize if it couldn't even make a toy boat, after all. My dad always said, dream big. But it ain't the size of a dream that's important, is it, Clive? Only that it's a good one. And I reckon I've got a fair few good uns left in me. I'm sure you do. Miniatura de aeronave. Caramba, velho. Vamos dar... Deixa eu dar uma olhada no quarto lá pra ver quantos disso a gente já tem, velho. Quantos colecionáveis a gente já tem. Ah, tem mais uma quest que é da Vivian também. Da Vivian 9 contos. Tem mais essa quest dela. Dá uma olhada aqui. How are you doing? How we doing? Quick look. Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá, 7. 7 subquests por enquanto. Ah, dá pra fazer tudo. É, depende se as subquests forem grandes, né? Só tem um porém, eu não peguei todas as músicas ainda. Vamos ver aqui os colecionáveis, como é que a gente tá.
Caraca, tem bastante. Nossa, falta muito ainda. Falta 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Caraca, falta 10, mano. Falta 10 colecionáveis ainda. Pera aí. Como é que é? Falta 10 colecionáveis. Mas tem uma coisa errada. Ah, tem mais subquest aqui que liberou. A tríade. Reunir três homens diferentes de origem não seria algo difícil. A tríade foi apenas o primeiro passo. Uma jornada mais longa e amarga espera por todos nós. Uma que quase certamente terminará em dificuldades. O que importa não é o destino, mas o que podemos aprender uns com os outros enquanto estamos na estrada. Você abriu esse caminho para nós com sua coragem, Clive. Agora devemos percorrê-lo. Você se lembra do que me disse naquela noite no portal da Fênix? Enquanto o destino de Rosaria depender de mim, o destino do dominante dependerá de você. Mas nós não somos os dominantes do fogo? A chama dos nossos antepassados não queime nossos corações, não devo protegê-lo como você me protegeu? Você escolheu ser meu escudo. Me deixe escolher ser o seu. O que o nosso pai queria? O que o Cid queria? Abrir mão do destino e criar nosso próprio caminho? Conceda-me isso, Clive. Deixe-me ser sua força. Um cão grandioso. Vocês dois estiveram juntos pelo que parece ser uma eternidade. Mas há muito que aprender sobre seu cão. No fim das contas, ele é um cão e às vezes só quer que alguém faça carinho na cabeça e na barriga dele e dê um pouco de nozes. Seria bom você se lembrar disso. Em busca de um folho perdido. Bom, bora lá então. Bora fazer mais umas secundárias aqui. Fazer as secundárias da Jill e a secundária da Vivian. Vamos ver aqui. Preocupado com Jill. Apesar de a Eikons ter causado grande sofrimento a ela, a perda da Shiva pesa muito em seu coração. E seríamos péssimos amigos se não tentássemos aliviar esse fardo, mesmo que um pouco. A Jill ficou na bad. Inestimável. Aí, essa aqui é da Vivian. Há textos antigos considerados tão ofensivos ao pensamento contemporâneo que a simples parceria já é um crime. Meu encontro com um deles à distância foi inesperado. Quero pedir sua ajuda para recuperar esse texto. Vambora. Something tells me this is no mere adventure story. A verdade inconveniente. Vamos lá. Fale com Joshua sobre a carta. Aí. Vambora. Falar com o Joshua. Joshua, I read your message. You're right. Jill is different. I don't think I'd realized how different, but since we returned from Drake's spine, I've felt it more and more. I suppose it's not hard to imagine why. She doesn't think she belongs anymore. Eu não sinto que pertence mais em nenhum lugar. To let her know that we still need her, now more than ever. That you still need her. But how to do that? When last we were truly... Of course. Do you remember the time we accompanied Father on his annual tour of the Duchy? And Jill and I broke from the procession to ride up Man's Hill. To see the snow daisies, I remember. It was the first time Father had allowed us to join him. And when he realized you were missing, he had the entire retinue down to the pot boys combing the countryside. In the rain. A thunderstorm forced us to take refuge in a grove of oaks before we'd even made it halfway there. It was the Lord Commander who finally found us, and needless to say, he was none too pleased. Then it seems you and Jill have unfinished business. Man's Hill. It's not that far. Oh. True. Though I suspect Muita it has coisa also tinha mudado. much changed. Little. You're saying I should go and scout the area for bandits? I'm saying
We should first go and see if there are actually still any E pra ver se restou alguma margarida de neve. É justo, né? Vá para a colina de Man. Ok. Vivian, I read your and I'd be happy to help you find the book you're looking for. Thank you, Clive. But tracking it down... Please. You have always granted me your wisdom and insight whenever it's only right that I return the favor. Or at least attempt to. You are too kind. Alas, what I ask of you is rather more trying than delivering the odd... I spoke with Hippocrates to see if he had any inkling as to where not... But perhaps it is best... If you say so. Forgive me, Clive, for asking this of you. But this book, it set me on the path to becoming who I am today. Ok, falar com o velho bibliotecário. Vamos lá. Fale com Hippocrates. There's something about it. Bora falar com o velho. Clive, Hippocrates. There's something I need to ask you. I've been charged with locating a book called From a Distance. And you seek a rare gem indeed. One whose name I had not thought to hear from your lips. Right as always. But she didn't seem keen to tell me very much. I take it she didn't like what you had to say. And yet I gather it did naught to dissuade her. Clive, if the young professor has tasked you with obtaining a copy, I fear she asks the impossible. The Pedido algo impossível. Os executores não permitiriam. Coveters of secrets. Encobridores de segredos. Clandestine organization committed to the collection Uma organização clandestina dedicada à coleta e obnubilação de tecnologias. Being the tome Vivian seeks. Registra a verdadeira história da escravização dos portadores. A tale which could overturn the established order were it ever to become widely known. Or, so rumor has it. How is it that I haven't heard of this organization? Why, secrecy is the executor's watchword. They lurk in the shadows, emerging only to seize that which must be seized. Which would explain why Vivian's copy was snatched from her grasp not long after she found it. By the hand of the executor. But what drives them? O que os move? Self-interest Interesse ou ideologia? Fine question. Sadly, all that is known of the executors can be recounted in a single breath. You may just as soon ask me of their origins, numbers, or the identities of their leaders. Any answer I give would be pure speculation. Then my hunt was doomed from the first. What was Vivian expecting? Not from thin air, no. From ash. Da cinza. Rumors of the executors are rife among the scholars of Storm, but rather less so across the strait. I have a friend, well, I had a friend in the village of Gar. Alas, I have heard naught from him since the skies fell dark. But though he did not mention it by name, it is possible that if you were, by some chance, able to ao menos um livro da biblioteca daquele pobre homem que quer uma descansar em paz. Very well. I'll be sure to pay Garnick a visit. Beleza. Vá para Garnick. Let's go. Onde é que é Garnick? Aqui. Ah, aquele vilarejo lá que tava... não tinha ninguém. Ah, beleza. Que isso? Pera aí. Aquilo é um berremoto? Caraca, tem um berremoto aqui, velho. Que viagem é? Caraca. Good girl. Não quero treta não, só vou embora, tá?
Não quero treta não, já bastou eu matar uns 13 de vocês aí. Bicho desgraçado, invoca cometa, velho. Sai fora. Straight home now. The entire village looks abandoned. Now, Encontre a distância. what a bookworm live in. Lasca de cristal. Botânica completa dos venenos. Blá blá blá. Fabular do folclorista, os Muggles. His interests were certainly varied. A distância. Beleza, isso aqui. O surgimento dos primeiros manipuladores de magia foi encarado como um presente dos deuses. De fato, o nome pelo qual aqueles com o dom vieram a ser certamente conhecidos provavelmente a deriva do título maior portador da bênção celestial. Com o passar do tempo, essa reverência se tornou uma religião propriamente dita, liderada pelos próprios portadores. Ok, os portadores tinham uma religião específica para eles. As diversas nações eram unânimes em sua oposição à fundação da igreja desses portadores. Apesar das autoridades terem acolhido portadores em posições de poder, eles desconfiavam de uma organização liderada por portadores para portadores. Decisões foram imediatamente tomadas para reprimir a igreja e seus seguidores, exonerando membros de seus cargos, despejando seguidores de suas casas e encerrando congregações à força. A igreja respondeu formando um exército voluntário para lutar contra a perseguição, que por sua vez não diminuiu, criando um ciclo vicioso de violência e rancor e um abismo cada vez maior entre os que nasceram com a bênção e os que nasceram sem. O que começou com brisas e discussões virou uma guerra, que tomou a maior parte dos gêmeos por causa de uma geração inteira e massacrou a população como um todo. Portador ou não, o chamado dilúvio de sangue manchou a terra de vermelho e deixou uma cicatriz na memória do povo valisteu. Após a última tentativa de resistência dos portadores serem frustrados, as nações de Valisthea se uniram para assinar o Acordo Continental, que deu origem ao sistema de escravidão que perdura até hoje. A famosa máxima "os portadores não são humanos" tem suas raízes na amarga guerra de anos anteriores, sendo a única desculpa para os que não nasceram com a bênção se recusarem a permitir que os abençoados decidam seus próprios destinos. Caramba! Eles tinham até a própria igreja. This is it. But if what Relatório. says is true, I need to get this back to the hideaway. Aparece alguém aqui. Certeza. Leaving so soon, stranger? We've been watching you. From a distance. Subtle. I know who... Then we need not waste time on introductions. Hand me the book. Não. Leave it in our care. Your care? Do you mean to burn it? That is not but by one means or another. Its contents shall... Then I'll have to politely refuse. I won't let you erase our history. Then we find us very well. Ah, tem um cara grandão. Cai dentro. Ah, corta. Ah, corno.
Kamehameha! Sai fora, cara. Será que não tem um mercador por aqui, velho? Só faltam 2 músicas, eu queria pegar as músicas. E aí, vai cair dentro? Impressive, but we have other means. Why do you want it so badly anyway? It lays out in no uncertain terms the vanity and avarice of Ele mankind. expõe a vaidade e a avareza da Tells the humanidade. shameful history of the persecution and oppression of a gifted few by a giftless many. Would you say that this interpretation was correct? I don't know. You don't know. Your sword may be sharp, but your wits are dull. So let me answer for you. There is no correct interpretation of history. That a series of events took place may be proved beyond a doubt. But there can be no single, immutable explanation. It is a question of numbers. And if enough people believe that a set of events occurred for a reason... So you're trying to control the truth? We are trying to protect people from themselves, from knowledge that would bring them naught but pain. That is all. You may keep the book. The world is small. Until then. Wait! Damn it. Let's get this back to Vivian. Ok. Entregue a distância para Vivian. Nova carta. Vivian, I found it. Distância. Thank you, Clive. Even though I asked this of you, I was not entirely sure. I feared the executors had seized every copy. I met with one of these executors, and I convinced him to let me. He told me something. That the truth is just a matter of collective belief. And that if enough people believe a lie, that lie becomes the truth. It does. But it also means that the truth is not immutable. That it can be changed. Provided that those who wish to change it can convince enough people that their perspective is the correct one. As the sad history of the bearers proves. You said that the book inspired you to become a scholar. It did. Or its author, rather. Autora? She was a heretic, you see. A firebrand and a dissenter. A gallows stood ready for her in every corner of the realm. And by shunning society, or perhaps being shunned by it, she stumbled upon a truth so potent that an entire realm trembled at the prospect of its utterance. I, too, have always felt somehow set apart from the world of men. She taught me that my solitude was not a curse, but a gift. And that, though my journey to the truth might be a lonely one... Do you still feel that way? That you're not... one of us? Honestly, I'm not entirely sure anymore. Since coming to the Hideaway, I find my thinking perhaps the result of studying mankind from a rather closer perspective than I had. But the more I study, the more I find value in this perspective. In looking not from the outside, but from within. So if you'll permit me, I'd like to continue my work here.
Remember, Clive, when enough people believe, belief begets truth. Give the men and women of this benighted world the gift of truth. Make them believe in you. Faça eles acreditarem em você, como eu acredito. Caramba. Tem todo um background aqui o negócio. Gorro de acadêmica. Mais um coletável. Ai, que novidade. Mais uma secundária liberada. Welcome to the Patron's Whisper. Your benefactors are a generous lot. Caraca. Tá, aqui tem uma música que vai custar 2.050, cara. All done? Aí me sacaneia, né, joguinho. Aí tá de sacanagem. Pior que tem uma música que eu deixei no mercado. Acho que era lá no deserto, cara. Música que eu não comprei. Eu acho que é aquela e essa. São as duas últimas. Deixa eu ver se é duas mesmo. Se for duas, fechou. Deixa eu ver. Uma... duas. Isso aí, duas. É duas músicas. É a que tá no deserto, que eu deixei em alguma loja lá perdida. E essa aí dos negócios ali, das medalhinhas. Ah, tem mais uma secundária aqui. Qual é que é? O que que é? Reparações. Caça ao tesouro. Eda parece estar contente com a chocobo prateada que temos a ela. Ela disse que um malandro da... o bebê já nasceu. Tanto que começou a colocar no seu colo quando ela dorme. Ela disse que... não nasceu não. Beleza. Ela diz que o malandro dá uns belos chutes como ela. Parece que temos outro guerreiro entre nós. Já não era sem tempo. Mas eu posso esperar pra ensinar ao nosso novo rompe-maldição tudo o que eu sei. O cara tá mais feliz que pinto no lixo. Achou que eu tinha dito sobre esconder meu motor, era só papo furado? Eu até já escolhi um ótimo lugar pra escondê-lo. Ok. Reparações. Se tiver um momento, venha me visitar na biblioteca para que eu peça um favor a respeito da sua alteza, o príncipe Dion. Tá. It's usually me making demands of our pocket. Ok, conto de caudas. Até eu estranhei, porque não tinha nenhuma secundária relativa ao Dion, né? Até foi esquisito, né? Mas falando nessa secundária aí, apareceu. Vamos ver qual é que é. Lawsman Harpocrates. Ah, yes. I expect que se trata? Making amends with Dion. But I can't imagine what for. Then I should begin by telling you that I was once his tutor. Eu já fui tutor dele. Years ago, of course, before I joined Sid in his hideaway. At that time, I was counted among the foremost scholars of Oriflamme, and was accordingly invited to the palace to supervise the young prince. Supervisionar a educação do jovem príncipe. To ensure that the future emperor had alas, our time together was cut short. Dion left to Esse join. tempo foi interrompido quando ele partiu para se juntar aos Cavaleiros do Dragão. I had not expected to meet with him. Have you spoken with him? No, His Highness always seems so preoccupied, especially when alone. Not when I know he dwells upon the evil Ultima had him. The guilt weighs heavily on him, I know. But as you say, that was Ultima. When I first met him, it was not guilt, but his people's expectations that weighed heavily upon him. And I did nothing to ease that burden. He bore it alone, until the day he could not bear it any longer. It is one of my greatest regrets. And what he truly needed... Ele precisava era amizade. The blame for Dion's transgressions lies not at... I see. I'm ready to help you in any... Then I beg that you bring me a wild wyvern tale. Cauda de wyvern silvestre. Agree that even to glimpse such a fabulist's and fraudsters all, of course. But there is oft a seed of truth to be found, where Well, it can't hurt to try. Where can I find this flower?
You have seen cultivated wyvern tails before, I trust. Lírios brancos cujas raízes é destilada a tinta venenosa usada na marca. Well, those which grow in the wild differ only in their purple hue. The harsh there is a waterfall in Rick. Whether they still survive there, I know not. It's all right. Thank you, Clive. Ok. Procure caudas de wyvern silvestre perto do poleiro de Hickmal. Ok. Tá, mas antes disso, cadê o inestimável? Aqui, inestimável. Vá para a colina. Vou fazer a da Jill primeiro. Deixa eu ver. A do coisa tá em outra região? Onde é que tá? Perto do poleiro de Hickman. Perto do poleiro de Hickman. What the fuck? E onde é que é isso, cara? É no outro lado? Ah, é no outro lado. Desfiladeiro da Fúria. Conto de Caldas. Ah, é no outro lado. É em Waloed. Beleza. Burro. É no outro lado. This is the place, but I'm sorry. There's nowhere been spared. We keep looking. Man's Hill cannot be the only place where snow daisies grow. Perhaps, but it's the only place I know of. You. Then why not ask someone who might know of someone in the backyard? Volta para esconderijo e visita o quintal. Visitar o quintal. Let's go. Let's hope one of the gardeners knows where to find snow daisies. Ah, tô indo pro lado errado, mas eu sou muito burro. There's something about it. Aqui não entra, né? Traga. Aqui acho que não vai entrar. Say what you will. Lady Karen seems... Oh. What brings you? I need your advice. Joshua and I are looking for a place where snow daisies grow. Snow daisies. Then you'll want somewhere not Um too lugar hot que não and seja not nem too muito cold. quente nem muito And frio. where the winds are strong enough to E carry os the ventos sejam seeds. fortes. I reckon both have similar climes and... Right. Como é que é? A colina de... Não é onde a gente tava? The gardener here mentioned the royal meadows in Sanbreque. Ah, parados reais. The fields beyond Northreach. Well, I recalled that she kept the record of our traps, so I asked her if she'd perhaps noted anywhere that snow daisies grew, and she mentioned Oilerfeist Bay. Whose shores border the meadows. Off we go then. Prados reais. Prados reais. Prados reais. Procure margaridas dos prados reais. Aqui. Peraí, aqui. É aqui mesmo? É aqui mesmo. Podia ser a música aqui, né? Anything you like? Não tem música aqui.
Eu vou comprar umas potions. Pode ser que eu precise. You've a keen eye. An excellent choice. Vai saber. The Dominion's all but done for. Was that shouting I heard from the barracks? Certeza que aqui vai ter um... sob nova direção. Tem uma quest com a dama. E vai ter um colecionável que ela vai dar. A whole day to dry some. Vamos lá. Caraca, dá pra ver daqui os cristais lá no fundo. Fly, Ambrosia. Segue reto e segue reto. Someone's brave. The meadows are vast. Where do we even start? Yote mentioned the coastline. We can start there. Litoral. Litoral. Tá, peraí. Litoral. 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 Tá. Vou tentar aqui. Oh, shit. Bravura. The flowers and our friends. Waken! Sai fora. What do you see, boy? Minotauro. Let's hope this is the last one. Oh, caraca. Não posso nem tomar água. Vamos lá, Kamehameha. Oh shit. Toma.
64 mil de ouro. Beleza. That was harder than I expected. But found her. It was worth it. They're beautiful. Do you think Jill will like them? She'll love them. Mas tem que ser só o Clive e ela, né, pô? Vai o Joshua junto segurar a vela. Aí tá de sacanagem, né, Joshua? It appears my work is done. The rest? Aê, boa, Joshua. Isso aí, cara. We wouldn't want another thunderstorm now, would we? É isso aí, o Joshua é brabo. Lá. Outros para esconderijo, falei com a Jill. Ok, vamos falar com a Jill. Onde é que é? É, nos aposentos do Clive. Tem uma carta nova, deixa eu ver qual é que é as cartas aqui. Inteira novamente. Tomo fez em mim quem eu sou hoje. Me sinto completa novamente graças a você. Sinto muito pelo fato de só preencher os vazios do conhecimento e não da sua alma. Sempre estarei em dívida com isso. Beleza. Jill. There is? And where might this something be? It's, not here. Now, I know this is sudden, but how would you fancy a trip to Oriflamme? Finalmente o menino Clive dando orgulho. Ai. There are so many. This is what you wanted to show me. I don't know what to say. You don't need to say anything. The smile on your face is enough. We've been worried about you, Joshua and I. Do you remember when I took you to Man's Hill? Or tried to? How could I forget? You saw me crying and thought a change of scenery might lift my spirits. In the end, it earned me a nasty cough and a stern scolding from your mother. But I felt wonderful nonetheless. I'm sorry. I had no idea what I was getting us both into. But I couldn't bear to see you like that. Before we left, my chambermaid told me she'd overheard your mother talking about my marriage prospects with some of the noblewomen at court. Discutir com algumas possibilidades de casamento. Whether it would be more profitable to marry me off to one of the high houses instead of saving me for the ducal line. No one thought to ask me what I wanted. I was nothing to them. A pawn at best. I felt so trapped. So lonely. I didn't know. But I wasn't alone. You were there. Your hand in mine as we ran for those oaks. And I knew then, no matter what happened, I would be all right. I'll never forget that feeling. Na coroa de flores. Before we broke camp, the morning after the storm, do you know what I did? No? What? I slipped away from my governess to climb the tor,
And from there, I saw a sea of petals, all reaching for the sun. And I realized that no matter how terrible the night, dawn would always come. That you would always come for me. And you have. Again and again. Where do you see us? When all this is... Como você nos imagina no fim disso tudo? Boa pergunta. I don't know. Not here, though. I think I've outgrown the twins. After everything we've been through, the realm just seems so small. I'll need some space to spread my wings. Then... that's what you'll have. And I'll stop at nothing to see that you do. Se você não morrer no final do jogo, Clive. Grande homem. I never was much good at garlands, but it'll have to do. I'll treasure it forever. Thank you, Clive. For this, the flowers, for everything. It's exactly what I needed. You are my treasure. Você é o meu tesouro. Vai, essa aí ganhou o coração do nosso herói, hein? Você é o meu tesouro. Caramba, essa aí. Essa aí destruiu todas as defesas do nosso herói. We should probably be getting back. I expect the others are wondering where we are. You're right. There's still much to do. And we'll do it together. É isso aí, cara. Até subir de nível depois dessa. O Você é o meu tesouro fez o Clive até subir de nível. Caramba. Grinalda de Margaridas da Neve. O alento do gelo pó de diamante. Jill entrou para o grupo do Clive e permanecerá com ele até a partida para a origem. Ok. Beleza. É, Clive. Ela mandou um Você é o meu tesouro. Aquela ali desmoralizou nosso menino. Aquela ali não... nem a maior das defesas conseguia aguentar aquela frase da Jill ali. Caramba. Let's go então. Vamos pegar as caudas de Wyvern Silvestre. Vambora. Deixa eu ver, o Clive e a Jill estão com a gente agora? Ah não, é só a Jill. Ah não, tá o... Clive. O Joshua. O Joshua e a Jill estão com a gente agora. Yes. Segue reto e segue reto.
Onde é que é? É lá na frente. Ah, sai fora, mano. Eu não quero treta. Só quero pegar o item e ir embora. Tem até essa gosma, hein? Caramba, sai fora. Ô, caramba, eu não quero treta, rapaz. Nossa, é pra todo lado que tem essa gosma, hein? Que saco, hein? Seems this place has been flooded twice over. Olha que porcaria. Esse bicho não para de me seguir. Aí, parou. Dale. Purple flowers blooming next to a waterfall. Shouldn't be too hard to find. Onde é que é? Cachoeira, flores, perigo. É isso aí. Titan! Ah! Esse daí. Pra cá, ô caramba. Ah. Que corno. Desce daí. Vai, segura isso aqui, ó, seu merda. Fora, Wyvern de merda. Cadê o item? Cauda de Wyvern silvestre. Here they are. Might as well pick enough for a bunch, I suppose. You did? I think I... É, pegamos. You wanted to make Dion a gift of one, did you not? Oh, I don't... It's no trouble. Bora. Vamos falar que o Dion... Será que o Dion vem para nossa party também? Eu acho que não, cara. E aí, Dion? Your Highness, would you do me the honor of accompanying me? No. It is time, then.
No. No. Only to the shelves. Our lawsman has something he'd like to give you. Master Harpocrates? No. Not after everything I have done. I have taken countless innocent lives. And ruined countless more. All because I was weak. I have sworn to atone for my crimes or die in the attempt. But were I to meet with him again, and see in his eyes what I have been... Then that is all the more reason to do it. Test your resolve. Prove to yourself, and to him, how strong it truly is. You are right. I must, at the very least, offer him my gratitude. Very well, then. Take me to him. Follow me. Even now, I hesitate to approach him. What must he think of me? You'd be surprised. Master Harpocrates, pray, accept my apologies for leaving your tutelage before my studies were complete. Your lessons opened my mind to a world quite unlike the one I had imagined from within the gilded confines of the palace. And I shall be forever grateful for the efforts you made to enlighten me. Lift up your head, Your Highness. The deeds of youth require no apology. That you took the time to visit me says much about the man you have become. Now, there is something I would like to show you. Is that a wyvern tail? The color is unfamiliar to me. Because it is unique to those found in the wild. Something in the harsh environments in which they grow lends them this striking hue. Their roots are indistinguishable from those of their hothouse cousins, but once they bloom, the difference is immediately apparent. In this flower, I see you, Your Highness. Its roots were the roots of a wyvern tail, with all that implies. But they do not define it, just as yours do not define you. I want you to have it, that it might remind you of this truth. Master Harpocrates, I would ask of you a service. Keep your gift until I have fulfilled my duty to the realm, for only then shall I be deserving of it. As you wish, Your Highness. I shall await your return.
roots do not define us. No wonder my stepmother didn't like him. For reuniting me with memories I had thought long lost. I shall not forget this. Thank you, Clive. Were it not for you, I fear I might never have found the right moment to speak with him. Not to mention the wyvern tales. I shall plant their seeds, that I might not disappoint His Highness. Espero que ele retorne mesmo, que ele não morra no final do jogo. All in the hideaways to their liking. Why, these flowers bloomed in the bleak, black wastes of Waloed. I'm sure Nigel's yard will suit them to a T. When it comes to expressing one's gratitude, I find that words are seldom sufficient. What's this? A stolas quill. Uma pena de stolas. More precisely, my stolas quill. 'Tis said that an owl's feathers are steeped in the wishes it hears over its long lifetime. Also consider this my wish for you, that one day you may put down your sword and pick up that pen. Well, when that day comes, I'll certainly have a lot to write about. Thank you, Harpocrates. It shall have pride of place in my chamber. Ok. Penas de estolas. É dito que as penas de coroas são carregadas com os desejos que ela ouve ao longo de sua vida, e que essas palavras estão esperando para serem escritas no papel. Ao alento da luz gigaflama. Ok. Vamos ver aqui. Vamos ver como é que tá a situação dos colecionáveis. Tá, vamos dar uma olhada nas cartas antes. Melhor presente. Parece que foi uma eternidade, realmente foi. Aquela tarde na colina de Man foi nossa primeira aventura. Nunca vou me esquecer daquele dia. E o simples fato que você também não esquecerá enche meu coração com uma alegria forte. Desde o momento que nos conhecemos, você sempre foi uma parte importante de mim, a metade que me completa. Oh, nos momentos mais sombrios você é minha luz. Quando me perco, você é minha estrela guia. Caraca, era de você mesmo que eu precisava. Você é tudo que eu preciso. É o meu melhor presente. Caraca. Vamos ver como é que tá a situação. Vamos lá, falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, falta 7 colecionáveis. Se eu chegar ali no maluquinho que mostra as secundárias, é 100% de chance que vai ter só mais 7. Que são as 7 que vão dropar o colecionável. E eu vou fechar todos os colecionáveis do jogo. No fim das caçadas. Acho que dá pra fazer depois que zera, cara. Não é possível. Porque isso aqui independe de qualquer coisa. Eu acho que dá pra fazer isso aqui depois que zera, mano. Porque, tipo, tem muita caçada aqui, ó, tipo... Porque é só tu ir lá no local e matar o bicho. Eu não vou priorizar isso aqui agora. Eu vou priorizar os coletáveis, porque os coletáveis dependem de quest pra fazer. How may I help you today, Clive? Vamos ver o que quem pode pegar. Fé imortal. Anel do tiro veloz.
Diminui o tempo de recarregamento de disparos potentes em 2. 0.2 na verdade. Tá, 7 colecionáveis. Vamos ver se tem 7 missões aqui. How are you doing? How you doing? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cirurgicamente calculado. Ok. Então essas últimas 7 missões secundárias são as 7 que vão dropar os 7 coletáveis remanescentes para fecharmos todos os coletáveis do jogo. Beleza. Tá. Always something in there. Eu acho que é a última coisa que falta, cara. É fazer essas 7 secundárias aqui, pegar os 7 coletáveis e depois ir pro final do jogo. Eu acho que é isso. É isso, cara.